Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Gashi's Comment TV, the Tourist Man Black Africa. If there is one person on the planet Earth who is not trusted, it is William Samoei Ruto, the most mistrusted president in in Africa today, and maybe in the world. It is William Samoei Ruto. People do not trust him. People do not trust any word that comes from his mouth. Kenyans specifically do not think that he speaks the truth. And what are the two main reasons why he is the most mistrusted person in Kenya today and in Africa today? When you look at the African president, there are two main reasons why this is the case. If you're joining this channel for the first time, kindly take that 1 second and like this video. And the first reason, in my view, is because of the false promises that he has been giving, or he had always given to Kenyans. You remember the song of "In 6 months' time," the stadium in Embu, in 6 months' time, the stadium in Kirigiti, in 6 months' time. That song, you remember that song by William Samoei Ruto, and it never came to pass. You also remember the many promises that he gave, or he has given. Nikiweka Biblia chini, nikifanya hivi, nikiweka Biblia chini, uga itashuka, nikiweka Biblia chini, ufisadi utaisha, nikishaweka Biblia chini. That song is all showing that he has been giving false promises. So the fact that he had not been fulfilling the promises make him lose the trust. He suffers from trust deficit. And do you think, our viewers, that William Samoei Ruto is going to give electric motorbikes to boda bodas in 3 months' time? Because by September, he said that all boda bodas are going to have electric motorcycles. He also talked about electric buses that would lower the cost of transport. Do you believe this? Do you trust him? If he promised that you are going to buy gas at Kenya shilling 300, between 300 and 500, kisha akabadilika akasema aliongea kuhusu mitungi. Sasa unafikiri sasa atasema, hakusema hivi, alisema battery za boda ndizo zitakuwa electric? Or what do you think? Because or maybe you say something else. Do you trust him when he said this? Maybe you can leave your comment here so that you can know what you think about it. The second reason why Kenyans don't trust him is because Kenyans voted for a lie. Yes, we have now been living a lie. After voting for a lie, we are living a lie. Hiyo ni ukweli wa mambo kwamba unajua sasa yale ambayo alikuwa akiambia watu kwamba kuhusu hasula, kuhusu bottom up, sivyo ilivyo, sivyo ilivyotokea. Pale ambapo walikuwa wanaambia watu ya kwamba tutaunda serikali na mama boga, tutaunda serikali na mtu mkokoteni, tunaunda serikali na mtu wa kuchoma mahindi, tunaunda serikali na mtu sijui nini wa kupagusa viatu. All these things were lies. It did not happen. And that is why we are saying that if we won the elections, then Kenyans voted for a lie. And that is why he is not trusted anymore. That is why ikaja ikatokea sivyo ilivyo. He never appointed any member of his cabinet from the bottom up people, kwamba kile ambacho tunaona ni mabilionea na mamilionea ndio ambao walichaguliwa, wengi wakiwa na historia ambayo inaweza kuulizwa maswali mengi. And it is also important we look at the consequences of these lies. The first consequence that has come is that when you look at William Samoei Ruto, the fact that he has been giving false promises, the fact that he made Kenyan vote a lie, has resulted to a number of things. The first thing is that he has acquired new names that keep on changing. Leo anaitwa Nabii, kesho aitwa Zakayo. Sasa jana kukazuka jina lingine lake, jina la
akaitwa mtukufu lies. Mtukufu lies is the latest vocabulary, the latest nickname for William Samoei Ruto. And it was trending throughout the world. It was trending Twitter, showing that Kenyans were taking him. Unajua sasa wakati ambapo watu wanafika wanaanza kukupa majina ambayo yanafanana tabia zako, yani unapewa majina ya kimajazi ambayo yanaafiki tabia zako, mwelekeo wako na imani yako, basi utakubaliana nami kwamba kuna jambo ambalo kuna ujumbe ambao huwa unapitishwa kupitia yale majina ambayo wanampa Zakayo, sijui mtoza ushuru, nabii wa uongo, sijui nini, kutokana kule kwenda kushika Biblia na misquoting the Bible na kutumia dini kama njia moja ya kuwaleta Wakenya pamoja, jambo ambalo halikuwezekana. Akapewa majina mengi, kwazuka majina mengi. The second consequence is that Kenyans have been switching off the TVs. Indeed, anytime the prime time news, sio kama zamani ambapo watu zamani walikuwa wakisubiri kwa hamu na hamu kusikiliza ujumbe ambao rais angesema. Jana, a number of Kenyans told me that they were switching off the TV not to listen to the speech by the president. This is shocking. And many people do not even listen to the 9 o'clock prime time news kwa sababu ya ule uogo ambao unakuwa mwingi katika televisheni kutoka kwa viongozi wetu wakiongozwa na rais mwenyewe. Basi watu wamepoteza hamu ya kusikiliza habari, wanataka kusikia habari kama hizi. That is why you see the people who give news through YouTube and many other areas. That's why unapata wakiwa na wafuasi wengi sana kutokana na vile ambavyo habari zao zinakuwa za kuaminika na ambazo ni za kutegemewa. And they are critical, if you ask me. The second consequence of this kind of lies, kwamba there has emerged misamiati mipya ambao inatumika na wananchi. Sasa sio msamiati ambao unamtaja, sio majina ambayo unamtaja William Samoei Ruto, misamiati mingine ambayo imezuka. Kwa mfano unasikia sasa watu wanazungumzia msamiati kama tugege, especially in the mountain, tugege referring to dumb people, referring to guys who are politically challenged, whose IQ is in question politically. Watu ambao ni bububu, hawezi wakaleta moja na moja wakapata bili. Bububu, wazungu waleli, wegi katika sehemu za Mlima Kenya. Huu ni msamiati mmoja ambao umetumika na ukiangalia utaona kwamba na umekubalika sasa. Again yesterday there was another msamiati emerged. Kukazuka msamiati wa uogo o'clock news from Pauline Njoroge. Uogo o'clock news ni wakati ambapo sasa rais anahutubia taifa, ni wakati ambapo rais anazungumza. You can imagine uogo o'clock news. That one tells you that Kenyans are very keen. Kenyans don't trust anything that comes from the government. Kenyans don't trust anything that comes from State House. Huo msamiati na misamiati mingi itazidi kuzuka kadiri wakati unavyosoga. Again, when you look at our country, you realize that leaders are now skipping national celebrations, national holidays. Unajua kama ni zamani tugiona watu kama Raila Amolo Odinga wakihudhuria tamasha za madaraka, watu kama mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, they give these celebrations a wide berth. Nobody even dared to go close to those meetings, kwa sababu hata wakienda pale, kile ambacho kinazuka pale ni kwamba Gachagua, the bitter Gachagua, all the time complaining, tulifanya hivi, tulikuta hivi, watu wa magazeti mlifanya hivi, watu wasijui vyombo vya habari mlikuwa mrego wa Kenya Kwanza. Also what has happened is that because of these lies, many Kenyans don't feel like they want to attend those meetings. Kwa kile ambacho tunaweza tukasema is that the level of nationalism is now moving to another low level, kwa sababu that idea of even people loving their countries is not there. Imefika sasa mahali ambapo hata baadhi wa Kenya wanavumilia kuwa wa Kenya, wengine wanaibika kuwa wa Kenya kutokana na vile visa ambavyo vinatokea nchini Kenya,
kutokana na ule uogo ambao unaenezwa na viongozi wa nchi hii, kutokana because most of them are masters of double speak. This is something that has put Kenyans on another level. This is something that has put Kenya in a situation whereby whatever comes from William Samoei Ruto, that Kenyans do not trust it. Because when you compare William Samoei Ruto with Suluhu Hassan, the president of Uganda, is very much trusted. What he comes is taken seriously. Even Museveni, what he says is taken seriously. The same case applies to Kagame. I believe that William Samoei Ruto needs to polish his language, needs to work very hard on his trust. I don't know how he's going to do it because he has lost the scripts. And that is my take. May you have a blessed day. Bye-bye.